মিছন এপিএসসি এই যে ইউটিউব চেনেলটোলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ এপিএসচিৰ ফ্লুইড মেকানিক্সৰ চিলেবাছটো। ইতিমধ্যে আমি ফ্লুইড মেকানিক্সৰ 12টা পাৰ্ট আপলোড কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিজিট কৰিব এই প্লেলিষ্টৰ লিংকত, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো। চ' আমি ডিছকাছ কৰিম ফ্লুইড মেকানিক্সৰ some important points. Pressure at a point in a static fluid is same in all direction. This is basically the Pascal's law. Pascal's law এটা conclusion হয় pressure at a point অৰ্থাৎ যিকোনো পইণ্টত in a static fluidৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো পইণ্টত pressure is basically you can say same in all direction, right? Second is when a fluid is at rest, it exerts normal force on the surface of the contact. যেতিয়া fluid restত থাকে তেতিয়া fluidৰ যিটো pressure বা fluidৰ যিটো normal force সেইটো সদায় surfaceৰ perpendicularly লাগে, okay? On every surface there can be normal and tangential component of the force and we can find total force. So প্ৰত্যেকটো surfaceৰ এটা tangential component থাকিব, এটা normal component থাকিব, আৰু এই দুইটাৰ পৰা we can find resultant force, right? And another important is the tangential force on the fluid will be shear stress which will cause the fluid to move. So a moving fluid which exerts tangential and normal force, but for static fluid force exerted on the surface will be normal to the surface, okay? So moving fluid থাকিলে he tangential force দিব, normal force দিব, but in case of static fluid it only gives the normal force to the surface, okay? So we also know that pressure is basically scalar quantity. It has magnitude but doesn't have definite directions, okay? So if you see the pressure diagrams, see it is a atmospheric pressure outside the container, and then inside also atmospheric pressure is there. So and because of liquid we have linear variations, right? So since this is atmospheric pressure outside also, inside also atmospheric pressure is there, that means the resultant is 0, right? That's why we can assume pressure diagram as triangular. So here একেবাৰে বেছত থাকিব rho g, ওপৰত থাকিব O or 0. So pressure variations in গেছৰ ক্ষেত্ৰত pressure variation কেনেকুৱা হয়? pressure আমি যিটো পইণ্টতে মেজাৰ নকৰো কিয় গেছৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্টত pressure is same. Suppose this is a container, এই কণ্টেইনাৰটোত A point, B point, C point, তিনিটা points আছে. We have 3 points A, B and C. So A পইণ্টত প্ৰেচাৰটো যিমান হ'ব, B পইণ্টতো প্ৰেচাৰটো same হ'ব, C টো same হ'ব, because we are plotting with respect to gas. গেছৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেচাৰটো everywhere same থাকে কণ্টেইনাৰটোৰ ভিতৰত, right? So এয়াৰৰ যিটো density সেইটো 1 kg per meter cube হয়, যিটো বহুতেই less as compared to liquids, right? So if you see the difference between Pb minus Pa is equal to rho g H1, but we know that rho of air is very small. That's why we can neglect and we can assume that Pb minus Pa is equal to 0. That means Pa is equal to Pb is equal to Pc. So I mean pressure variation to সদায় গেছৰ ক্ষেত্ৰত constant লওঁ. Try to remember. So we can assume no pressure variations in case of air or in case of gas. In pressure is same at all points. So আমি গেছৰ ক্ষেত্ৰত same law, right? Then pressure head to আমি 1 atmospheric 760 mm Hg law, mercury law, our absolute atmospheric pressure is 1.01325 bars, okay? So we can determine we can convert mercury column to water column to mercury columns accordingly, okay? So how to convert it? See, ইয়াতে যদি আমি এইটো এটা water আছে, ইয়াত suppose ইয়াত আছে আপোনাৰ mercury. That's why pressure variations we know del P is equal to rho g H. Yet water আছে, so rho W মানে density of water. G, what is the height of the water? HW. Similarly যদি আমি mercury রাখো তেতিয়াও obviously the pressure variations is del P is constant, right? So rho Hg G Hg হব, যত rho Hg is the density of the mercury, Hg is the height of the mercury column. So that's why we can equate both. If we equate both, we can get rho W by HW, rho Hg, H equals to. That means density লগত আমি height to
direct multiply কৰি লম তাৰ লগত equate কৰি দিম density into height of mercury okay so that means this is very very important formula rho1 h1 equal to rho2 h2 আৰু আমি হেতুক লিখিব পাৰো s1 h1 is equal to s2 h2 where s1 is nothing but specific weight or you can say specific density okay so this is very very simple for example suppose 760 mm hg আছে atmospheric to so we have to convert kiman mm of water ot himan to atmospheric pressure poa jabo so we are basically using specific gravity that is s1 into h1 is equal to s2 into h2 so water specific gravity to 1 hoy then h1 is hw equal to s2 h2 so s2 is basically mercury specific gravity to 13.6 and h2 is 760 that's why we can determine hw as 10.3 meter of water so we can convert another example এইটো example ত একে কথা হৈছে আমি suppose water height টো আমি পালো 5.15 so আমি mercury লে convert কৰিব লাগে কেনেকৈ convert কৰিম we know height of hg is nothing but pb divided by rho hg by g so তেনেকৈ আমি find কৰিব পাৰো but এইটো lengthy হৈ যায় we can go for the method number 2 এই মেথডটোত কি কৰিম এই মেথডটো যেহেতু আমাক pb pressure at b দিয়া আছে 5.15 meter so absolute pressure at b 5.15 meter this is the water head right so কেনেকৈ water head to আমি convert কৰিম we know the formula is rho1 h1 is equal to rho2 h2 so rho1 I know 1000 that is the density of the water h1 is the height of the water 5.1 but density of the mercury is more 13.6 into 1000 where 13.6 is nothing but specific gravity of the mercury into 1000 into hg so teneke jodi ami kori diu we can find 0.38 meter or 380 mm right so teneke ami convert koribo paro this is very very easy so next we'll go for the pressure measuring device so pressure measuring device ami keneke pressure measure koru we are using pressure gauge we can use barometer we can use piezometer we can use manometer manometer ko duta part ase simple manometer and another is differential manometers in case of pressure gauge or khetrot ami ki koru pressure gauge tot suppose ami a point tot amak pressure lage ami yate pressure gauge to logai diu pressure gauge to ki kore directly এই সারাউন্ডিং or reading to দিয়ে আৰু আমি জানো কি air বা in case of gas the pressure is same everywhere so ইয়াত যেটো pressure আহিব এই pressure to এই surrounding to same pressure আহিব right that's why it will directly give the pressure okay or here we can find p absolute is equal to p gauge plus p atmospheric but here আমি gauge pressure to use কৰো that's why p absolute is equal to p gauge right so p absolute we can find with respect to p gauge plus p surrounding surrounding pressure to kiman aru p gauge kiman so hetu so eta important point আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে pressure gauge সদায় gauge pressure to হে দিয়ে not the atmospheric pressure okay or not the absolute pressure okay what is barometer barometer is used to measure local atmospheric pressure measure কৰিবলৈ barometer use কৰা হয় ইয়াতে এটা suppose mercury আছে mercury container to আমি with the help of mercury we can find the atmospheric pressure how we can find the atmospheric pressure so আমি যদি mercury লম সেই mercury to suppose invert কৰি আমি এনেকে লগাই দিলো so এনেকে লগাই দিয়াৰ লগে লগে up to certain level height will be increased mercury height and that is suppose 760 mm hg right so aru a pointer ইয়াত কি হ'ব ইয়াৰ যিকন বাকি থকা remaining portion হেতু কি হ'ব vacuum হৈ যাব right so a to point b is exposed to atmosphere so if you draw a line b and c since it is same line ami jano horizontal line same line thakile pressure is same so atmospheric jiman pressure ase c to himan pressure thakibo but a ki hoy a ki hobo a to complete vacuum ase so here absolute to 0 so we can determine the pressure at b since pressure at b is equal to pressure at c because it is same horizontal line then I know pressure of a is equal to 0 because it is absolute so if you try to difference between pc minus pa we can get the atmospheric pressure right because b point to amar atmospheric pressure asile so hetu principle ot ami barometer to find koro okay so this is the simple
pacemater. So another important কেতিয়াবা ভাইবাত সুধে why we are using mercury in the pressure meter device. First is it has the high density. So high density থকাৰ কাৰণে কি হ'ল raw value টো বেছি হয় raw value টো যদি বেছি হয় আমি height টো কম provide কৰিলে হ'ব that means আমাৰ যেটো tube length হয় আমাৰ যেটো we can say barometer যেটো tube length সেই tube length টো আমাক কম লাগিব because raw gh pressure is multiple of raw gh and raw is very high that's why will require less amount of h okay to maintain the pressure right so tube length to আমাক কম লাগে secondly due to low vapor pressure to কম হয় মনত ৰাখিব so low pressure can be also measured mercury boil that mercury's boiling pressure is very high that's why কি হয় boil নহয় right so সেইকাৰণে low vapor pressure যেহেতু আছে সেইকাৰণে আমি mercury use কৰো যদি suppose আমাৰ এটা হোল এটা আহি যায় মাৰ্কাৰীৰ মাজত তেতিয়া কিন্তু আমি বেৰোমিটাৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰো হোল অহাৰ লগে লগে PA টো কি হৈ যাব প্ৰেসাৰ এট এ নো মোৰ এবসলিউট প্ৰেসাৰ ইকুৱেল টু 0 ইয়াতে হৈ যাব এটমস্ফেৰিক প্ৰেসাৰ PB তেতিয়া আকৌ এটমস্ফেৰিক প্ৰেসাৰ বাট সো PA atmospheric pressure আছে আকৌ PB atmospheric pressure আছে that means a point to লগে লগে তললে আহি যাব right so that means same এটা horizontal line আহি যাব so height to আমাৰ ফল কৰিব যদি ইয়াতে হোল এটা আহি যায় right so this is basically very important then we'll move to some other instrument like piezometer it is used to find pressure of fluid at any point with respect to atmosphere so piezometer another same principle use kora hoy piezometer to yet p atmospheric কতকে p এর ভ্যালু তো বেশি থাকে মনে রাখিব ইয়ার a পয়েন্ট তো আমি suppose pressure measure কৰিব গৈছো so this is suppose height h so pb so PA gross আমি কেনেকে define কৰিম PB minus PA right আৰু PB to যেহেতু atmospheric হয় তেতিয়াহলে 0 that means minus PA is equal to raw GH so PA is equal to raw GH so মনে ৰাখিব side view to যদি আপুনি চাই এনেকে দেখা পাব আৰু ইয়াতে pressure gauge measure কৰা হয় raw GH so what are the limitations of pressure piezometer it cannot measure vacuum pressure to আমি measure কৰিব নোৱাৰো because আমি আমাৰ atmospheric pressure কে PA pressure to less থাকে difficult to measure high pressure measure কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় it cannot be measured gas spaces because gas do not have free surface so gasৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটো measure কৰিব নোৱাৰো okay so এইবিলাক overcome কৰিবলৈ আমি আন কেটামান instrument use কৰো like simple manometer so it is used to find the pressure with respect to atmosphere okay so manometer ক্ষেত্ৰত আমি manometric tubes কিছুমান ইউজ কৰো manometric height কিছুমান থাকে so manometric fluid থাকে তাৰ specific gravity থাকে sm আৰু raw m is the density okay x is basically direction of manometric field and p is basically pressure okay so from where if you try to from an equations you can say that pressure at a plus raw g আৰু আমি b পইণ্টত কিমান গৈছে x plus y is equal to pressure c যেহেতু same line আছে so pressure c লগত p pressure b equate কৰিব পাৰি and pressure c is equal to 0 plus raw m gx that means raw m gx is nothing but this part okay so এইটো equation মনত ৰাখিব try কৰব so এইটো simple manometer কাৰণে so vacuum pressure কাৰণে এইটো effectively use কৰিব পৰা যায় then you can say youtube manometer to differential manometer হয় ইয়াতে দুটা pressure point আছে to measure difference pressure difference যদি আমাক measure কৰিব লাগে তেতিয়া youtube manometer use কৰিব পাৰি it is same so ইয়াতো equations কিছুমান আছে it is very easy you can refer books then তেতিয়াহলে পাই যাব এইবিলাক কেনেকুৱা হয় ইনভাৰ্টেডৰ ক্ষেত্ৰতো same হয় just আপুনি equation টো বনাব শিকিলে হৈ যায় এইফালৰ পৰা আমি গৈ আছো so pressure a minus rho 1 gx plus y upward গৈছো negative equal to pressure d pressure c আৰু pressure d same horizontal line pressure d is pb minus rho t gy minus rho mgx right so হেই তেনে ধৰণে আমি measure কৰিব পাৰো so এখিনি আছিল basically pressure instrument device in the next part we will move to the next part of fluid mechanics thank you